Lecture 7. هذه الصورة شوفنا subcostal muscle وحكينا subcostal muscle is well developed in the lower part of the thoracic cavity. As you see, it lies in the vertebral gutter. وهذه اللي فوق اللي تشوفون الفان اللي هم external intercostal العفو المسل external intercostal و internal intercostal و innermost intercostal the 3 layers. هلا نجي على nerve supply of the intercostal muscle, of course intercostal nerve. Now the action. الأكشن اللي بالنسبة للintercostal muscle when they contract they pull the rib near one another. During inspiration, the first rib will be stabilized by the scalenus anterior and scalenus medius muscle. والexternal intercostal بهالحالة it will pull the ribs upward from the 7 toward the first. يعني movement of rib superiorly. During expiration بالعكس الظل على 12 the 12th rib will be stabilized by the quadratus lumborum. وهذه حتفهموها من نجي quadratus lumborum and the internal intercostal. Then it will depress the first rib toward the 7. من الفيرست إلى 7 كل هالأضلاع تنزل toward the 7. So movement of the ribs inferiorly. In addition طبعا الانتركوستال during expiration والإسبيريشن it strengthening the tissue of intercostal space حتى prevent sucking in or blowing out of the tissue with various change بالpressure. يعني من يزيد البريشر يعني تمنع من السكينج العفو blowing out بينما من تقل البريشر sucking in. فهذه يعني بالنسبة إلى الأكشن of the intercostal muscle. هلا نجي إلى serratus posterior superior and inferior. خلينا نمشي من هنا. هذه اللي حكينا الموفمنت sucking in أو blowing out. هذه serratus posterior. نروح على الصورة. أيضا we go to the furtherly to the diagram. هذه الصورة تشوفك serratus superior و serratus posterior inferior. You can see each one formed by 4 slips. Now the serratus posterior superior here thin quadrilateral muscle which is situated over the posterior superior part of the thorax يعني بالخلف ولفوق. It take origin from the spine of lower cervical and upper 2 or 3 sometimes thoracic vertebrae. The muscle pass downward as you see in the diagram and laterally to be inserted by means of 4 اللي هم fleshy digitation اللي تشوفوها into the external surface of the 2nd, 3rd, 4th and 5th rib, a little lateral to their ankle. Nerve supply هذا ما تعلقكم به ولا بالorigin. Nerve supply هو from the 2nd to the 5th intercostal nerve. فقط أريد تعرف intercostal nerve. action طبعا اللي فوق هي elevate the upper rib. بالنسبة للserratus posterior inferior as you see in the diagram أيضا it is thin quadrilateral muscle situated at the junction of the thoracic with the lumbar region. يعني هي صايرة بين الثوراسيك واللمبر region. يعني قسم منها بالثوراسيك قسم باللمبر. It take origin from the spine of lower thoracic and upper lumbar vertebrae and the muscle fiber pass upward and laterally
to be inserted نفس الشيء by four digitation into the external surface of the lower four ribs a little and then مثل ال superior lateral to their ankle. يعني both ال superior وال inferior الانسيرشن للرب هو lateral to the ankle. النيرف سبلاي أيضا هذه بالنسبة إلها the T9 إلى T12. Their action they depress the lower rib. ذيك elevate the upper rib هذه depress the lower rib. هسه نجي على عضلة الليفيتر كوستارا بنروح للصورة هذه طبعا الليفيتر كوستارا. أيضا نروح على هذا الأكشن مال الليفيتر كوستارا بعدين حنجي لها. هلا as you see on the right side this is elevator costratum اللي هي مكونة من يعني they are 12 slip. They are 12 these مثل ما قلت bundle and they lie مثل ما تشوفون on each side of the thoracic cavity. Now they take origin from the tip of a transverse process من C7 وبعدين تنزل إلى الثانية بين T1 وتنتهي آخر وحدة بالspine of the L1 vertebra. Now each one of these muscles اللي هم 12 pass as you see in the diagram downward and laterally to be inserted over the external surface of the rib immediately below the vertebra from which they take their origin. يعني من الرب اللي هو تحت الفرتبرا. يعني إذا ضلع مثلا نقول اللي هو مثلا نقول T1 من الرب اللي يكون ال2. طبعا هسه الانسيرشن هو يكون بين التيوبركل للرب يعني بين التيوبركل والانكل midway. النيرف سبلاي أيضا dorsal rami of corresponding thoracic nerve. Now their action they elevate the ribs. Also بالإضافة اتصالهم بالفقرات they work as rotator and lateral flexor of the vertebral column. هذه خلصنا من السريتس posterior superior and inferior وخلصنا من levator costarum. هلا نجي على الدايفرام. خلينا نروح على الصورة. أيضا we move to the diagram. You can see هذا هو الدايفرام. فالدايفرام هو dome shape هو muscular عفوا fibrous partition يعني حاجز اللي هو muscular fibrous شكله شلون dome shape مثل الناقوس الجرس when between the thoracic and abdominal cavity. بعدين بدنا نعرف the most important muscle which is used in inspiration هو الدايفرام. الدايفرام معمول من central place tendon يعني tendinous part اللي هو central و peripheral muscular part. The peripheral muscular part as you see in the diagram بالنسبة للأورجن راح نقسمه إلى 3 parts. البارت الأول هو external part وهذا arise from the inner aspect of the xiphoid process أو internal surface of xiphoid process of the sternum. البارت الثاني اللي نسميه costal part take origin from the internal surface أو inner aspect of lower 6 costal cartilage.
بالإضافة عندي vertebral part مقسم إلى بالنسبة للأتاتشمنت إلى كرورة و arcuate ligaments. والكرورة هي عندي two right cross و left cross. These are attached to the body and of the upper three. يعني هو يفرق الرايت أطول من الليفت، الرايت إلى الأبر 3 بس الليفت إلى الأبر 2 lumbar vertebra. وعندي الثاني هو medial و lateral arcuate ligament، هذا هو الvertebral part. هلا هذه بالنسبة الفايبر of muscular part كلها they pass toward the central tendon where they are inserted into that tendon. هسه نجي على تشوفون على الرايت سايد اكو انتروميديال جاب وانترولاترال جاب. هذه الجاب اللي هي بين يعني البارتس of the diaphragm اللي هو حكينا sternal part costal part و vertebral part. هلا نجي على الكرورة او right cross و left cross. خلينا هم يعني اترك هذه نروح على الصورة. هذه الاركويت ايضا we leave this and go to the diagram. نفس الشيء ايضا we will go to the diagram. هلا هذه الصورة تشوفنا right cross وال left cross. right cross indicated by the green color and the left by the red. Now the right is attached from the body from the anterolateral. شوف anterolateral يعني anterior and lateral، شوية anterior شوية lateral. Anterolateral surface of the upper three lumbar vertebrae and the intervertebral discs between these three vertebrae. يعني two intervertebral discs between these three vertebrae. اللفت لا أكثر. اللفت نفس الشيء from the interlateral surface of the upper two. من upper two lumbar vertebra and intervertebral disc between these two vertebrae. يعني upper two lumbar vertebra and the disc intervertebral disc between them. هلا as you see the two cross crura العفو they are joined together in front of the descending aorta. هذه by a median arcuate ligament اللي بالبيربل الانديكيتر ولي فوق مؤشر عليها. هذه طبعا as you see right turbo connected to the left by the median arcuate ligament in front of the ligament يعني cross in front of the abdomen of the العفو descending aorta. هلا نجي على الميديال واللاترال arcuate ligament. هذولا هم اثنينهم هم تثخن بالفاشيا. الميديال هي condensation of the fascia covering the psoas major والlateral هي condensation بالفاشيا covering the quadratus lumborum اللي هاي راح نجي لها من ناخذ posterior abdominal wall. هلا فبالupper part of fascia covering the psoas major هذه هي الميديال arcuate ligament، وهذه هي tendinous arch وتمتد
extend from the side of body of L2 من جانب البody of L2 وتنتهي at the tip of a transverse process of L1. اللاترال هلا تبدي من التip of a transverse process of L1 وتنتهي at the midpoint of the lower border of the 12th rib. هذه مطلوبة منكم الكرورة والاتاتشمنت والاوريجن والانسيرشن. يعني أنا ما أريد أعيد واحكي أنه أقول المصل أنا كلها ما أريد الأوريجن والانسيرشن، لكن بالنسبة للدايفرام أطالبكم به. الدايفرام أطالبكم بالأوريجن والانسيرشن، ولا تنسوا كل الليجمنت أريدها أني منكم. يعني هاي الكرورة، الاتاتشمنت مال الكرورة مال الدايفرام، الميديال واللاترال اركويت والميديان اركويت، هاي كلها اريدها منكم. هلا هذه نجي هسه على الشيء الثاني، الاوبننج اوف دايفرام. نجي على مكانات الدوم اوف دايفرام، وهذه تسألون تجي من اسئلة امتحان تحطوها حفظ، يعني هذه تخلوها على ورقة وتدونوها. اولا عندنا بالنسبة للرايت دوم، الرايت دوم is higher than the left. ليش؟ لأن الليفر يدفع لي فوق أكثر، ف it reach as high as the upper border of the fifth rib، بينما الليفت للlower border of reach the lower border of the fifth rib. يعني هم اثنينهم نفس الرب، بس الرايت هو الأبر لأن أعلى بواسطة الليفر، والليفت هو اللور بوردر. طبعا السنترال تندون هذه الليفل مالها هي اكزيفيسترنال جوينت، الجوينت بين البادي of sternum and exiphoid process، exifisternal joint. هلا الدوم هذا support the lungs، the right and left lung، بينما السنترال تندون support the heart وذات الذكرون. قلنا البريكارديوم الفايبر ماله is adherent to the central tendon of diaphragm. طبعا هذا الليفل اللي تكلمنا عليه مو ثابت، لأنه يختلف بالريسبيريشن، حتى يختلف بالسيتنج والستاندينج بوزيشن. يعني it is higher in the supine position and after large meal. opening of diaphragm هذه دائما أيضا من أسئلة امتحان، هذه تحفظوها به. أولا احنا نريد نقول أنه الأوبننج عندنا ثلاثة، كيفل، اسوفيجيال، وأيورتيك. الكيفل ليفل مالها T8، الاسوفيجيال T10، بالنسبة للأيورتيك T12، بس يعني فرق بيناتهم 2-2. بس احنا أيضا أكو other level هو كوستال. فبالنسبة للكيفل opening it is طبعا on the right side، وتخترق السنترال tendon of diaphragm على الرايت سايد behind the 6 right costal cartilage، behind the 6 right costal cartilage. تشوف يمرأ فيها inferior vena cava and the right phrenic nerve، the right phrenic nerve which supply the diaphragm. هسه الاسوفيجيال opening هذه هي قلنا T10، حوالي 2.5 سنتيمتر من الميد لاين to the left of mid line. هذيك بالرايت سايد، هذه بالليفت سايد بالعكس، وتبعد عن حوالي 2.5 سنتيمتر behind the 7 left costal cartilage
behind the left seventh costal cartilage. What are the structures that pass through it? Esophagus, vagus trunk, right to left, esophageal branches of left gastric vessels. The coronal left gastric يعطينا esophageal branch هو left gastric هو واحد من 3 division of celiac trunk. Vein and lymphatics also accompany the esophagus as they pass through the diaphragm. بالإضافة عندي lymphatic vessels و veins also pass. aortic. الايورتيك قلنا تيف 12 بس هو وين هذا بالمد يعني هسه عندنا الرايت بالعفو الكيفل هو بالرايت سايد الاسوفيجيال هي بالليفت سايد حوالي 2.5 سنتيمتر to the left of midline. هلا هذه in the midline we transmit 3 structures. These are the descending aorta, thoracic duct والزايجس vein. هاي تحفظوها حفظ. الفتحات والستركتشر pass through it من أسئلة الامتحان. هذه تشوفك الصورة هذه الكيفل بالcentral tendon on the right side of the central tendon والesophageal you can see it. okay هاي الاسوفيجيال on left side حوالي 2.5 وهذه اللي تحت هي الايورتيك. What is the nerve supply of diaphragm? الفرينك nerve هذا يجلب motor fiber to the peripheral part أو muscular part of diaphragm لكن أيضا carry sensory fiber to the central tendon. طيب مين تأخذ muscular part sensory fiber lower 6 intercostal nerve. Now what's the action of diaphragm? من يصير تقلص بالdiaphragm it pulls the central tendon downward لأنه هو dome shape بس من يتخلص يصير transverse one فايش راح يسوي يجلب السنترال تندون downward فايش راح يزيد الvertical diameter of thoracic cage أو thoracic cavity. النتيجة راح يساعد على inspiration. Now contraction of diaphragm يساعد contraction of the muscle of the anterior abdominal wall حتى شي يسوي يزيد الضغط لما نتقلص الدايفرام وتتقلص الانتيريور abdominal wall البريشر بالانترا abdomen راح يزيد داخل هذا راح يساعدنا بالمبكوريشن التبول التغوط defecation وبالبارتيتيوشن أو ليبر. 3 The descent of diaphragm يقلل الانتراتhoracic pressure and at the same time راح يزيد الانترا abdominal pressure. هل pressure change compresses the blood in بالinferior vena cava وراح يساعده in ascending the blood يعني the blood will pass upward into right atrium of the heart يعني مثل البمب تشتغل. هذه تحفظوها حفظ بالنسبة إلى أيضا الأكشن أوف diaphragm أيضا من أسئلة الامتحان قد يعني تجيكم يعني من الأسئلة اللي دائما توارده. عند thoracic patient
هسه المصل and the tendinous septum هي عبارة يسموها endothoracic fascia، وهذه تفصل الثوراسيك وول from the parietal flora، يعني بين البون والانتركوستال muscle وبين البارايتال فاشيا، بارايتال عفوا الفلورا قصدي. طيب هلا muscle of and fascia of abdomen، عندنا superficial fatty layer، وهذه it is continuous with the fat of the rest of the body. بالobese patient هذولا it is very thick. بالسكروتم it is represented by a thin layer of a smooth muscle اللي نسميها dartos muscle، وهذه راح ناخذها باليوروجينيتال ان شاء الله. هسه deep layer of the superficial fascia هو membranous ونسميها scarpa fascia، وهذه laterally and above become continuous with the fascia of the back and of the back of the thorax. Inferiorly on the back of the abdomen and the ويا thorax أيضا دي فوق. Inferiorly on each side this fascia will extend into the thigh where it is fused with the deep fascia of the thigh حوالي one finger below the inguinal ligament. بالميدلاين نعمل مثل tubular sheath around the penis أو glytoris. Inferiorly it form a tubular sheath around the penis or glytoris. On each side of the penis or glytoris الفاشيا enter the scrotum or labia major، وقلنا هلا تتبدل بمسل smooth muscle اللي سميناها الدارتوس muscle. هلا from the scrotum it extends on each side to the margin of pubic arch، وهي لها اسم نسميها colles fascia. Posteriorly it fused with the perineal body and the posterior border of the perineal membrane. Behind that it fused with the posterior border of perineal membrane and the perineal body. The deep fascia هي thin ومو هالقد مهمة مثل يعني وتكفر the abdominal muscle وتلاقي immediately deep to the membranous layer of the superficial fascia. Muscle of the lateral عندي هذولا قسم من الاناتوميس يعتبروها هم continuation of the intercostal muscle، بس هنا ماكو اطلع لي هذا ما نسميها هذا بالانتركوستال، لها اسماء عندي anterolateral muscle، عندي اثنين اوبليك external و internal oblique مثل ما external intercostal و internal، وعندي deep to them transversus abdominis. These three muscles they form a broad sheath which is thin one. Anteriorly each of these three muscles is replaced by an aponeurosis، يعني they are replaced by an aponeurosis. okay. هلا نجي على on either side of the midline in addition
there is a wide vertical بس muscle نسميها rectus abdominis، وهذه the three muscle they produce، هاي بعدين راح نجيها، هذولا they produce a sheath aponeurosis وتعمل investment أو مثل يعني نسميها rectus sheath و that enclose the rectus abdominis. هلا نجي على أول مصل، أكو نسينا أيضا نقول بالlower part of على الريكتاس abdominis on the near its border أكو فد عضلة راح نجيها يسموها pyramidalis اللي هي pyramidal in shape. هلا لك external oblique، خلينا نروح على الصورة. نظل أيضا نمشي still، هذه تشوفوها لك external oblique muscle. هذه the most superficial of the three muscles which arise by slips from the outer surface of the lower A-trip. In the outer surface of lower A-trip, they interdigitate with that slips of serratus anterior and latissimus dorsi muscle. Now most of the fiber, as you see their direction passes back and downward, obliquely downward and forward to give rise to an aponeurosis which is a broad one، هذه البياضة واللي مأشر عليها باللون الأزرق، that extend into the rectus sheath which form هي اللي حقيقة راح تسوي rectus sheath. Medial to the rectus sheath هل aponeurosis joined that of the opposite side in the midline to form a tendinous linea alba، حتى تفورم مثل الرفي اللي هو linea alba which extend من الxiphoid process إلى symphysis pubis superiorly from the xiphoid process tip of xiphoid process إلى symphysis pubis inferiorly أو below. هذا most of the fiber. هلا نجي على posterior fiber of the muscle pass directly downward. They do not pass downward and forward, but they pass directly downward where they are become attached to the anterior half of iliac crest. The lower border of the external oblique aponeurosis become thick and turn backward، يعني تصوروها أنه become the lower border of external oblique aponeurosis راح تصير بها تثخن و curve أو turn upward and backward on itself to form the inguinal ligament. ايش راح تسوي؟ راح تعمل inguinal ligament which is attached laterally to anterior superior iliac spine and medially to the pubic tubercle. From the medial end of the ligament اكو ligament اسمها lacunar ligament. من الميديال end خلينا نروح للصورة اللي بعدها. قبل ما اروح للصورة الأخرى بدنا نشوف الاكسترنال اوبليك
As you see, it present في the triangular shape opening. هذه اللي مأشر عليها بالبرتقالي السهم. هذه نسميها superficial inguinal ring which lie مكانها يعني مهم and ترفع immediately above and medial to pubic tubercle, just above and medial to pubic tubercle. هذه superficial inguinal ring. Now let's go to the other picture. هذه الصورة تشوفك الانجوينال ligament وتشوفك lacunar ligament. So from the medial end of the inguinal ligament there is a lacunar ligament that extends backward and upward to the pectineal line on superior ramus of the pubic bone of pubis. Or reaching the pectineal line, lacunar ligament become ما موجود هذه بالصورة بس it become continuous with another ligament نسميها pectineal ligament. فالlacunar ligament pass backward and upward to reach the pectineal line where it is attached to that line, ومن pectineal line another ligament نسميها pectineal ligament الرايس. هلا نجي على العضلة الأخرى اللي هي internal oblique اللي هي deep to the external. internal oblique خلينا نروح للصورة. نترك هذه أيضا نترك هذه وأيضا نترك هذه وأيضا نترك هذه نروح بس على الصورة directly. You can see this is the internal oblique. شوف هذه اللي فوق المقصوصة هي external oblique. Now the greatest part of this muscle lie under cover of the external oblique. This muscle is attached posteriorly by mean of lumbar fascia. يعني posteriorly تكمل مع fascia وهذه راح نجيها على اللمبر fascia. بواسطة الفاشية it is connected to the vertebral column. فالفاشية ثخينة نسميها lumbar fascia. فهذه posteriorly راح تكمل ويا اللمبر fascia وبواسطة اللمبر fascia it will be connected to the vertebral column and below it is attached, the muscle is attached to the anterior 2/3 of the iliac crest. اللور فايبر طبعا هذا كله عن الاوريجن والانسرشن قلت لكم ما بدي اعملكم. Now the lowest fiber on the other hand arise from the lateral 2/3 of inguinal ligament. Now most of the fiber الدايركشن ماله بعكس الدايركشن of the هذاك قلنا downward and forward هذا upward and forward. فالدايركشن هو بعكس الاكسترنال oblique. The posterior fiber now of this muscle pass upward and laterally where it become inserted or attached to the lower border of the lower 3 or 4 ribs. The greater part of the muscle give rise to aponeurosis, a broad one, above and below it is narrow. Now this aponeurosis in its upper 3/4 وهذا مهم it's split to enclose the rectus abdominis. راح تتحد ويا الاكسترنال oblique و pass in front of the rectus abdominis. بينما اللور 1/4 pass behind the rectus abdominis and fuse with the aponeurosis of the transversus abdominis راح تمرق behind the rectus abdominis. And the muscle will be inserted
into the xiphoid process of sternum, linea alba, and symphysis. And aponeurosis will inserted in xiphoid process, linea alba, and the symphysis pubis من فوق لتحت. اللوس fiber of the muscle وهذا مهم جدا which arise من الانجوينال ligaments هذول arch downward and become attached along with the transversus acosimilar fiber راح نشوفها من نجي للترانسفيرسس abdominis ايضا يعمل arch واثنينها الفايبر يتحدون to form the conjoint tendon which is attached to the pubic crest and the pectineal line. طيب التندon also is attached medially to the linea alba لكن laterally it form a free border يعني الconjoint tendon medially is attached to the linea alba بس on the lateral side it form a free border. Now laterally the muscle fiber of internal oblique lie immediately in front of the deep inguinal ligament and medially the conjoint tendon lie behind superficial inguinal ring. هذه الفقرة مهمة وحعيدها لأن هذه بالنسبة للهيرنيا inguinal hernia لازم تعرفوها. أولا laterally المسل fiber of internal oblique lie تغطي in front of deep inguinal ring لكن medially الconjoint tendon اللي هو lower fiber arching fiber of internal oblique and transversus abdominis lie behind superficial inguinal ring. هلا نجي على transversus abdominis. أيضا خلينا نروح للصورة أيضا نمشي بعد. هذه الصورة تشوفك للترانسفيرسس abdominis. الترانسفيرس هذه المصل الفايبر من اسمها transversely أو horizontally ولاي deep to the internal oblique يعني من الخارج للداخل عندي external oblique internal oblique ثم transversus abdominis. شوف هذه الطبقات على باللفت سايد شوف الاكسترنال اوبليك ثم الانترنال اوبليك اللي مقصوصة which is cut وبعدين حتيجي transversus abdominis. The muscle arise from the lower internal surface or deep surface of lower 6 costal cartilage. أيضا من الvertebral column مثل نفس الشيء مثل الانترنال اوبليك by mean of lumbar fascia يعني تكمل أيضا ويا اللمبر fascia بواسطة اللمبر fascia it is attached to vertebral column. أيضا to the anterior two-third أيضا مثل شو اسمه transversus من الانترنال oblique to the anterior two-third of iliac crease and the lateral one-third of the inguinal ligament. The muscle end in aponeurosis that join that of the opposite side in the linea alba. نفس كلهم join each يعني الopposite side باللينيا alba سواء external oblique internal oblique أو transversus abdominis. In the upper part, the aponeurosis is lying behind the wall of they form يعني posterior wall of rectus sheath يعني they pass behind the rectus abdominis. لكن in the lower quarter
lie, they form, and كل الأبونeurosis pass in front of the rectus abdominis. They form anterior wall of the sheath. All the aponeurosis anterior, the lower quarter, they form the anterior wall of the sheath. يعني أرد أعيد بالنسبة للupper 3/4 external oblique, internal oblique, they form anterior wall. الانترنال oblique الأبونeurosis قلنا بالupper 3/4 تنشطر split. الانتيرير layer تروح ويا الابونيروسيس مال external oblique in front of the rectus abdominis، بينما posterior layer pass behind the rectus abdominis with the transversus abdominis. لكن بالlower quarter all aponeurosis pass in front of the rectus abdominis. They form all of them the anterior wall of the rectus sheath. The lower fiber of the muscle which arise نفس الشيء مثل internal oblique. The lower fiber that is attached to inguinal ligament or take origin from the anterior from the lateral third of inguinal ligament، هذه يعمل فد arch مع الانترنال fiber of internal oblique اللي يعملون الconjoint tendon اللي تكلمنا عليه، which is attached to the pectineal line and pubic crest. Now we have to know that the posterior border of external oblique is free. يعني احنا قلنا الفايبر، بينما posterior border of internal oblique and transversal oblique are attached. They are not free, but they are continuous with the lumbar fascia, by which this fascia connected it to the vertebral column. هذا يعني حكينا. rectus هسه abdominis. This خلي نروح للصورة الأخرى. هاي الركتس أيضا نترك هاي الركتس abdominis. This strap muscle extend along the whole length of anterior abdominal wall. قلنا من الxiphoid process إلى symphysis, where it is broad above and lie close to the midline, but below they are separated by the linea alba. Now they take origin, or they are attached inferiorly by two heads. One from the front of symphysis pubis take origin, and the second from the pubic crest. واحد من السيمفيسيس بالوسط بالميدلاين، والثاني lateral to that من الpubic crest. Superiorly the muscle is inserted into the costal cartilage and xiphoid process. هلا الrectus abdominis lie between the aponeurosis of external oblique, internal oblique and transverse abdominis اللي عاملة الrectus sheath. Now when this muscle contract, the lateral border of the muscle تعمل ridge اللي نسميه linea semilunaris. هسه صار عندنا linea alba هذا بالميدلاين، ولاترال to the rectus، خصوصا هذا بالذولة اللي يحملون أثقال أو العضليين، من يخلص تشوف اللينيا سيميلوراس واضحة. that extent اللينيا سيميلوراس تمتد من التip of the 9 costal cartilage إلى البيوبك tubercle. من تمتد من ال 9 costal cartilage
to pubic tubercle. Now the next muscle pyramidalis. البيراميداليس خلينا نشوف الصورة الأخرى، هي مبينة هاي تحت بس أنا ما مأشر عليه. هذه اللي مأشر هلا عليها بيراميداليس. هذه مو على طول موجودة، إذا موجودة it is attached by its base لأن هي مثلثة by its base to from anterior surface of pubis بس inserted into or attached إلى ال apex of medially to the apex of linea alba. Now نجي على شيء مهم. What is the nerve supply and what's the action of these muscle? أولا all the muscle above اللي هم كلهم they are supplied by lower 6 intercostal nerve مثل الانتركوستال muscle بس لولا lower 6 ما عدا البيراميداليس which is supplied by subcostal nerve لأن هذه كلش اللي تحت فكلهم بالlower 6 intercostal بس هذه بالسبكوستال. بالإضافة الinternal oblique and transversus abdominis are supplied by L1. إضافة للانتركوستال الديب 2 muscle اللي هي internal oblique و transversus abdominis they are supplied as well as by L1. Don't forget هذه من أسئلة الامتحان هذا النيرف supply. أيضا الأكشن. What they do when they contract أولا they retain the viscera within the abdominal cavity يعني يحافظون على ال position and they give support to the viscera so they retain the viscera within the abdominal cavity. اثنين the oblique muscle they when they contract they laterally flex and rotate the trunk. اللاترال rectus بالعكس flex the lumbar vertebra يعني anterior flexion هذولاك يعملون lateral flexion زائد rotation. Now when by contraction simultaneously مع الدايفرام حكينا they increase intra-abdominal pressure to help in or assist in micturition defecation أيضا حتى بالليبر أو partition قلنا وأيضا بالتقيؤ vomiting. Now هذه الأكشن هذه تحفظوها الأكشن هذه التكملة أيضا for the action. الريكتس شيث حكينا أنه الريكتس شيث هذولا قلنا long هي فد fibrous sheath which enclose the rectus abdominis بالإضافة pyramidalis when it is present and بالإضافة داخل الريكتس شيث مو بس الريكتس abdominis وpyramidalis وإنما anterior rami of the lower 6 thoracic nerve اللي تزود هالعضلات كلها مال anterolateral abdominal wall and بالإضافة superior and inferior epigastric vessel زائدا lymph vessels. Contents of rectus sheath هذه تحفظوها. أعيد anterior rami of lower 6 thoracic nerve superior and inferior epigastric vessel and lymph vessels. Pyramidalis or rectus abdominis. Now this sheath is formed طبعا قلنا بالطبقات الثلاث الأبونيوروسيس وإحنا حكينا قلنا شلون دا تصير فماكو داعي أن أعيد. البوستيريور وول هذه
الانتيرير وول قلنا for كل الطبقات راح الاكسترنال وانترنال اوبليك تسويها. البوستيرير wall is formed by the thoracic wall وباي يعني ال 5th 6th and 7 costal cartilages and their intercostal space. هذه مو مهم، بس اللي بدنا تعرفون أنه between the costal margin and the anterior superior iliac spine، بين الكوستال margin يعني اللور مال الأضلاع والانتيريور superior iliac spine، كل الأبونيروسز of internal oblique split to enclose rectus abdominis، والطبقتين الأمامية هي تكونها external oblique aponeurosis مع الانتيريور layer of internal oblique. الposterior layer تكونها الطبقة posterior layer of internal oblique مع rectus abdominis. Now between the level of the anterior superior iliac spine and the pubis كل الأبونيروسز حكينا they pass in front of the rectus abdominis and all of them they form the anterior wall. Here there is no posterior wall. والrectus muscle lie in contact with the fascia transversalis، يعني تغطيها fascia transversalis. The posterior wall of the sheath present here بالlower يعني lower part of it اكو فد border lower border يسموها arcuate line، وهلا حتشوفكم اياها بالصورة. At this site اللي هو راح يكون مدخل للinferior epigastric artery حتى يدخل إلى الشيث، where within the sheath it anastomoses with the superior epigastric wall vessel. The anterior wall of the sheath is firmly attached to rectus abdominis muscle، بينما posterior sheath is not attached. هذه النقطة مهمة. anterior wall adherent to the rectus بينما posterior wall is not adherent. هلا هذه الصورة تشوفوكم الاركويت لاين، وهذه on the left side بالأخضر هذه transverse fascia transversalis fascia أو fascia transversalis، و on the right side you can see the rectus abdominis لأن هنا ماكو شيث، وقلنا لأن هنا شايلين الترانسفرسالس fascia، بس بالليفت سايد الترانسفرس transversalis fascia أو fascia transversalis بعدها ما مشولة فتشوف الفاشيا هونت. And you can see below هذا الأحمر inferior epigastric vessels passing into the through the يعني through the sheath posterior. Thank you very much of listening.